Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And Ruhi News Learn Language or Zabzakra program. Today I selected a topic which is about 5 advanced and common English errors and mistakes. The Ruhi News Grano Lidunko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Ruhi News Zabzakra program ki munandarta. د انګلیسي ژبې 15 بنسټیزو یا اساسي تېروتنو او غلطیانو په اړه درته ویډیو برابره کړې ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. So let's start which these 5 mistakes are. The first mistake is about 2 English abbreviations or short words, e.g. and ie. .e.g. It is the abbreviation or short form of the Latin word example gratia. It means in English, for instance, for example. Submit a sample of academic writing, e.g. a dissertation chapter. e.g. په پښتو کې د بیلګې په ډول یا د مثال په ډول معنا ورکوي. د لاتینی کلمې example gratia لنډ حالت دی. نو کله چې موږ په انګلیسي کې د for example پر ځای ایجی ولیکو په خپله د for example یا د بیلګې په ډول معنا ورکوي. .e.i or ei. It is also taken from the Latin word et est. It means in English and other words, or in that. We use this abbreviation or short word when we want to give more explanation what we just mentioned. Look at this example. The cough may last for a short period of time, i.e. 3 or 4 days. And this sentence, 3 or 4 days, is the explanation of the short period of time. دویم مخففه کلمه د I او E ده. I او E په اصل کې د لاتینی کلمې et est نه راخیستل شوی دی چې په پښتو کې معنا ده په بل ډول یا په بلې معنا سره. وړاندې مو بیلګه یا مثال وویلو. The cough may last for a short period of time. اوس غواړو دغه short period of time یو څه نه څه تشریح کړو. نو وایو ie یا ټکی I ټکی E یعنی په بله معنا یا په بل ډول for 3 or 4 days. یعنی د دې لنډ وخت نه مطلب څه دی؟ 3 یا 4 ورځې. Great. The second mistake is about one English word which is phenomenon. Most of us use them wrongly and they are singular or plural forms. Phenomena is the plural form of phenomenon. Phenomenon means an event, an accident. But it is the singular form of phenomena. We must be careful when use these two words. For example, phenomenon is the singular form of the word phenomena. This is a bird phenomenon. These are bird phenomena. So phenomena is the plural form and phenomenon is the singular. دویمه تېروتنه د phenomenon او phenomena دوه انګلیسي کلمو په اړه دي. Phenomena د phenomenon جمع حالت دی. مونږ تاسو ډیری وخت په تېروتنې سره وایو دا یوه بده یا یوه ښه فینامینه یا پیښه ده. خو په اصل کې فینامینه د پیښو په معنا دی نه د پیښې. که چیرې غواړو چې سینګولر حالت ووایو نو بیا د فینامینه پر ځای فینامینن ویل کیږي. Okay, the third mistake is about 2 conjunctions, because and however. We must not use these 2 conjunctions at the beginning of independent sentences. This is wrong.
However, these are not good reasons. The correct form is these are not, however, good reasons. Remember, don't use these two conjunctions because in however at the beginning of sentences. The however او because دوه د تړنې توري د انګلیسي ژبې د خپلواکو جملو په سر کې مه راوړئ. دغه کلمې هر وخت د انګلیسي جملو په منځ کې راځي. The fourth one is about the preposition to and with, especially with the word married. It is a common mistake that many English students and teachers say, she married with a doctor. In fact, this is a wrong sentence. We cannot use the preposition with after the word married. The correct or right sentence will be, she married to a doctor. دریمه تېروتنه د انګلیسي ژبې د دوه prepositions یا اضافه تورو په اړه ده. ډېر ځلې د انګلیسي ژبې ښوونکي او زده کوونکي د ویت چې پښتو کې د سارا معنا لري سین رهې د مرید یا د واده له کلمې سره استفاده کوي. د بېلګې په ډول وایي she married with a doctor. خدای غلطه ده. که چیرې دغه جمله په صحیح ډول سره وویل شي نو بیا د ویت پر ځای د to حرف اضافه یا preposition راځي. She married to a doctor. دی له یو ډاکټر سره واده وکړ. The last mistake into this lesson is about the word although and but. This is a wrong sentence. Although it was raining, but we had the picnic. The correct sentence is, although it was raining, we had the picnic. What is the mistake in this sentence? Once we use although in a sentence, there is no need to use the conjunction but. So the correct sentence will be, although it was raining, comma, we had or we went the picnic. وروستۍ تېروتنه چې ډېری زموږ او تاسو یې ترسره کوو هغه د although او همدا ډول د but په کلمو کې ده. هر کله چې یو ځل د although کلمه د جملې په سر کې استعمال شي له هغې وروسته اړتیا نشته چې بیا د but یا په پښتو کې د خو کلمه وکارول شي. د وړاندې بېلګې په ډول although it was raining but we had the picnic. دغه به یې سمه بڼه وي. Although it was raining, comma, we had the picnic. At the end, to receive our videos on time, I am requesting you to subscribe Ruhi's YouTube channel. Its address on YouTube is Ruhi Live. Also like and follow us on Facebook. Our Facebook page address is Ruhi News. And you also can browse us on Google. Our website address is www.ruhi.if.